Hola niños, aquí les habla nuevamente la tía Lorena y hoy tenemos una historia que se llama Una larga caminata. Hoy nuestro versículo se encuentra en Isaías 6:8 y dice así: Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Hoy pienso que escucharé cuando Dios me llame a servirle. Yo no quiero ir, se quejó Tania. Yo tampoco, respondió Ariel. Papá dice que Dios desea que él acepte ese nuevo empleo. Me pregunto cómo sabe lo que Dios quiere. Vamos a preguntárselo, sugirió Tania. Papi, necesitamos preguntarte algo, dijo Ariel, tirando suavemente de la camisa de su papá. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que Dios desea que nos mudemos de esta casa? Esa es probablemente la misma pregunta que alguien debió haberle hecho a Abraham cuando Dios le dijo que se fuera de su ciudad, dijo el papá. Vengan conmigo y les contaré una historia. Abraham estaba siempre cerca de Dios. Oraba a Dios muchas veces al día. Un día, Dios le habló. Abraham, ha llegado el momento de que salgas de la ciudad de Ur. Debes dejar a todos tus amigos e ir al lugar que te voy a mostrar. Seguramente Abraham se sorprendió tanto que ni siquiera dijo una palabra. ¿Por qué quería Dios que dejara su casa y se fuera a vivir a otra parte? Dios le dijo entonces: Te voy a bendecir, Abraham, te voy a dar hijos, nietos, bisnietos, y tu familia va a crecer hasta formar una gran nación. Será muy poderosa y serás la persona más bendecida de la tierra. Eso tuvo que haber sorprendido a Abraham porque él y su esposa no habían tenido ni un solo hijo y además ya eran viejos y se habían resignado a la idea de que nunca iban a tener hijos. Pero de todas maneras, Abraham y Sara empacaron todas sus pertenencias. Los siervos de Abraham desarmaron las carpas y las doblaron. Había llegado la hora de partir. Abraham reunió a todos los que querían irse con él. Lot, un sobrino de Abraham, se unió al grupo también. Toda la gente que trabajaba en la casa de Abraham y todas las personas a las que les había enseñado a adorar a Dios se alistaron para viajar con él. Colocaron la carga sobre sus asnos y sus camellos. Se pusieron sus mejores sandalias y comenzaron el largo viaje. Los padres, las madres y los hijos caminaron día tras día por caminos polvorientos. El sol quemaba y el polvo les hacía sentir sed. Los niños pequeños se cansaron y comenzaron a llorar, pero siguieron caminando. Finalmente, la caravana llegó a la tierra de Canaán. Pero Abraham y Sara, sus siervos, sus asnos y sus camellos continuaron caminando. ¿Cuándo iban a parar? ¿A dónde los llevaba Dios? En Siquem, la tierra donde vivían los cananeos, había un bosque. Cuando Abraham llegó al bosque de Mamre, les dijo a sus siervos que se detuvieran para levantar allí el campamento. Mientras los siervos preparaban el campamento, Dios le habló a Abraham. «Mira a tu alrededor, Abraham», le dijo. «Esta es la tierra que te doy a ti y a tu familia». Abraham miró a su alrededor y vio un valle amplio y verde, con hermosas colinas. Vio olivos y árboles de granados, higueras y arroyuelos por doquier. Pero Abraham vio también algo que lo hizo ponerse muy triste. Entre los árboles del bosque había altares en los que mucha gente adoraba a los ídolos. Esto no era lo que esperaba encontrar en la tierra que Dios le había prometido. Pero la presencia de Dios había animado tanto a Abraham que inmediatamente juntó piedras para construir un altar. Deseaba adorar a Dios y darle gracias por haberlo acompañado durante el viaje. Deseaba decirle a Dios que estaba dispuesto a ir a donde Él le pidiera. También nosotros necesitamos estar dispuestos a escuchar a Dios, así como hizo Abraham, dijo el papá de Tania y Ariel. Dios le habló directamente. Hoy nos habla a través de su palabra,
la Biblia. Mamá y yo estamos contentos de servir a Dios donde Él nos lo pida. Cuando estamos dispuestos a hacerlo, Dios nos hace conocer lo que Él quiere, nos da entendimiento y nos ayuda a saber en nuestro corazón qué desea que hagamos. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called A Long, Long Walk. The memory verse is from Isaiah chapter 6, verse 8. It says, "Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here am I, send me." Today's message is I will listen when God calls me to serve Him. "I don't want to move," Mika groaned. "Neither do I," Anya replied. "Dad said he felt the Lord wanted him to take the new job. I wonder how he knows what God wants." "Let's ask him," Mika suggested. "Dad, we need to ask you something," Anya whispered, tugging at Dad's shirt. "How can you be sure God wants us to move?" "That's probably the same question someone asked Abraham when God told him to move," Dad said. "Let me tell you a story." Abram loved God. He talked with God often during the day. He wanted to do whatever God said. One day, God spoke to Abram. "It is time for you to leave Abram. You must leave all your friends and go to a place that I will show you." Abram must have been speechless. Why would God want him to leave his home and go someplace else to live? God continued, "I will bless you, Abram. I will give you children and grandchildren and great-grandchildren. Your family will grow into a mighty nation. You will be greatly blessed." Now that must have made Abram wonder, for he and his wife Sarai did not have even one child. Nevertheless, Abram and Sarai chose to obey God. They packed up all their belongings. Abram's servants folded and packed all the tents. The time had come to leave. Abram called together all those who would go with them. Lot, Abram's nephew, joined the group. All the people who worked in Abram's house and the people Abram had taught to worship God also got ready to go. They loaded their donkeys and camels and began their long journey. Abram, Sarai, their family members, and their servants walked the dusty road day after day. The sun was so hot. But through it all, God provided for them. Finally, the caravan reached the land of Canaan. But still, Abram and Sarai, their people, their donkeys, and their camels traveled on. When would they stop? Where was God leading them? In Shechem, a place where many Canaanites lived, there was a forest of trees called the Great Trees of Moreh. When Abram reached the forest of Moreh, he called to his servants, "Halt! Set up the camp here." As the servants prepared the camp, God appeared and spoke to Abram. "Look around you, Abram," God said. "This is the land that I am going to give you and your family." Abram looked around. He saw a wide, grassy valley with softly rolling hills. He saw olive trees, fig trees, and springs of cool water everywhere. But Abram also saw something that made him very sad. Among the trees,
he saw altars that were used to worship idols. Abram immediately gathered stones to build an altar. He wanted to worship God and thank Him for being with them during their journey. He wanted to tell God that he was willing to go anywhere God wanted. He was willing to do whatever God asked him to do. And so, Dad told Anya and Mika, we need to be willing to listen to God, just as Abram was. God spoke words directly to Abram. Today, He may speak to us directly through His Word, the Bible, or through the counsel of people who are following Him. Your mother and I are glad to serve where God sends us, and when we are willing, God lets us know what He wants. He gives us understanding and helps us know in our hearts what He wants us to do. Created and produced by Falvo Fowler. This podcast is read by Franita Buddy Fullwood for Gracelink.net. Animation and artwork by Giogo Godoy. Audio is post-produced by Faith To at Studio El Piso in Singapore. The theme music is by Clayton Kinney. The audio engineer was Maurice Bailey.